എന്നാണ്ട് ഇതിലൊക്കെ എന്നാണ്ട് ഓണൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Elysium. Then see, multiple stream up. സോ ഡിസ്കോലീസിയം ആണ് കളിക്കുന്നത്. ഡിസ്കോലീസിയം ഇത് രണ്ടാമത്തെ അല്ല മൂന്നാമത്തെ പ്ലേറ്റ് ത്രൂ അല്ല നാലാമത്തെ പ്ലേറ്റ് ത്രൂ ആണ്. ഇത് ഞാൻ യൂട്യൂബിലെ രണ്ടാമത്തെ. ഇവിടെ വരെ സംഭവിച്ച ജസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മള് ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണ്, ഒരു പോലീസുകാരൻ. ആൻഡ് ഈ പോലീസുകാരൻ ആക്ച്വലി ഒരു ബോധമില്ല. നമ്മളൊരു ഹോട്ടൽ റൂമില് ബോധം കെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. റൂമില് എഴുന്നേക്കുന്നു, തുണിയൊന്നും ഇല്ല. ആക്ച്വലി ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട്, തുണി ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അതെടുത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ആ സമയത്ത് കൃത്യം ബോധം ഇരുന്നു. ആൻഡ് സംഭവം നമ്മള് പുറത്തിറങ്ങുന്നു. പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുന്നു. ആ പെണ്ണ് നമ്മളെ സാറേന്ന് വിളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? ഓരോ പറയും നമ്മൾ പോലീസ് ഓഫീസറാന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ പോലീസ് ഓഫീസർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് 3 ദിവസം ആയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. നമ്മളൊരു കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ട്. കൊലപാതകം ചെയ്ത ആരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. നമ്മൾ ഹോട്ടൽ റൂമിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലോട്ട് നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ മറ്റൊരു പോലീസ് ഓഫീസർ നമ്മളെ കാത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഓഫീസർ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ഡിറ്റക്റ്റീവായിട്ട് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന ഒരു ബ്രിഗേഡാണ്. ബ്രിഗേഡ് നിൽക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. ഈ പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ക്രൈം നടന്ന സീനിലോട്ട് പോവാം. ക്രൈം നടന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഹോട്ടൽ റൂമിന്റെ പുറകിലുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഹോട്ടൽ റൂമിന്റെ പുറകില് ഒരു മരമുണ്ട്. ആ മരത്തില് ഒരു ബോഡി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. മരിച്ച ആള് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനാണ്. തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു കമ്പനിയുണ്ട്. ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനാണ് മരിക്കപ്പെട്ടത്. ആ പുള്ളിയുടെ ബോഡിയാണ് ഈ മരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. മരിച്ചിട്ട് ആളെ 7 ദിവസമായി. ഇതുവരെ ബോഡി മരത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു. നമ്മൾ 3 ദിവസമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് 3-ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ ID കാർഡ് ഇല്ല, പോലീസ് ഓഫീസറുടെ തോക്കില്ല. ഇതെല്ലാം എവിടെ പോകുന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പം ഈ തോക്കും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം തന്നെ
ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, നമ്മുടെ തോക്ക് വേറെ ആരുടെയും കയ്യിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇട്ടടിച്ച് പോയിട്ട് കാണും. സോ അത് കാരണം തന്നെ നമ്മള് സംഭവം അവിടുത്തെ വേസ്റ്റ്മെന്റ് പോയി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പോലീസിന്റെ ID കാർഡ് കിട്ടും. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ തോക്ക് മിസ്സിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ആ ഏരിയ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കടയിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ആന്റിക് ഷോപ്പ് കയറി അന്വേഷിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ഷോപ്പിൽ ആക്ച്വലി ആ ഷോപ്പിലെ ആള് ഇത് ഷോപ്പ് കീപ്പർ നമ്മളെ റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയും, ഇയാളല്ലേ പണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ വന്ന് തോക്ക് വിറ്റത്. അപ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് തോക്ക് വിറ്റ് ഈ പൊളിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുക തോക്കൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല, ആ തോക്ക് വേറൊരാള് മേടിച്ചു. ആരാന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പെൺകൊച്ചാണ് മേടിച്ചെന്ന് പറയും. ഏകദേശം ഒരു യങ് പ്രായത്തിലുള്ള പെണ്ണാണ് അത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത്. സോ തോക്കിന്റെ കേസ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. മരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ ബോഡി ഇറക്കിയിട്ടില്ല. ആ ബോഡി ഇറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഗെയിം നിൽക്കുന്നത്. ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയാനുള്ളത്, ഈ മരണം നടന്നേക്കുന്ന ഒരു ദുരൂഹ സാഹചര്യമാണല്ലോ, അതായത് ഈ ബോഡി കെട്ടി തൂങ്ങിയിട്ടേക്കുന്ന സാഹചര്യം. സോ ഈ ബോഡി കെട്ടി തൂങ്ങിയിട്ടേക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ വർക്കേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ലീഡേഴ്സും, അതായത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ആ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആൾക്കാരും തമ്മിലൊരു ക്ലാഷ് ഉണ്ട്, വർക്കുണ്ട്. വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ പറയാണ് വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേതനം കുറവാണ്, അത് കാരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ വേതനം വേണം എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ പേരിൽ അവര് ഫൈറ്റ് നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഫൈറ്റ് നടത്തി ഈ ഫൈറ്റ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണോ ഇയാളെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെ കൊന്നത്, അതോ ഈ കമ്പനി ഓണേഴ്സ് ആണോ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനെ സംഭവം കൊന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ല. അതോ ഈ ഫൈറ്റിന്റെ ഭാഗമല്ല എന്തെങ്കിലും റീസന്റെ പേരിൽ മരിച്ചാണോ നമുക്കറിയത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഗസ് വർക്ക് പോലീസുകാർ രണ്ടുപേരും കൂടെ നടത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയന്റെ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി ഓണർ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്തതാവാം, അവരിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്തതാവാം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതാണ് ഇവിടം വരെയുള്ള കഥ. മുന്നോട്ട് പോകാം. സ്റ്റോറി സൂപ്പർ, യെസ്, നല്ല കഥയല്ലേ. സോ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കടയാണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കടയിൽ കയറിയിട്ട് ഇവിടെ പുറത്തൊരു ബുക്ക് ഷോപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കടയിലാണ് നമ്മൾ കയറിയത്. ഇവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന കടയാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഷോപ്പിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ വേറെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പുറത്തൊരു ചെറിയ കൊച്ചു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആ കൊച്ച് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് കട ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്, കടയിലോട്ട് ആൾക്കാരെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊച്ചു വരുന്നത്. ആ കൊച്ചോട് നിന്ന് കൊച്ചിനെ കണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചിനെ അന്വേഷിക്കുന്നു, കാര്യം എന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കടയുണ്ട്, കയറി നോക്കാന്ന് പറയുന്നു. കയറി നോക്കും. അകത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചിന്റെ അമ്മയാണ്. നമ്മുടെ പുറകെ ഉള്ളത് ഓഫീസറാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നേക്കുന്ന ആളാണ് ഓറഞ്ച് ഡ്രസ്സിലുള്ളത്. ഗ്രീൻ ഡ്രസ്സിലുള്ളത് നമ്മളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ അറിയാനുള്ള ഗെയിമിനെ പറ്റി. ഞാനിത് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ അന്ന് ആരും സ്ക്രീൻ അവിടെ നടക്കില്ല. സോ അതിനുവേണ്ടി പറയാം. ഗെയിം ഒരു RPG ആണ്, റോൾ പ്ലേയിങ് ഗെയിമാണ്. സാധാരണ റോൾ പ്ലേയിങ് ഗെയിം കൂടെയുള്ള ഗെയിമല്ല, ഒരു പേപ്പർ RPG എന്ന് കേട്ടുള്ളത്. പേപ്പർ RPG എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. റോൾ പ്ലേയിങ് നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ റോൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ആ റോൾ നമ്മൾ എല്ലാം വിവരിച്ച് പറയും ആ പേപ്പറിൽ. അത് എഴുതുന്ന എഴുത്തില് എന്താണ് നടക്കുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആള് നോക്കുന്നത്, ആള് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിരിക്കും ആ പേപ്പർ RPG. ഇതൊരു പേപ്പർ RPG ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് Elysium എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിം. സോ അത് കാരണമാണ് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വെൽക്കം ടു ക്രൈം, റൊമാൻസ് ആൻഡ് ബയോഗ്രഫീസ് ഓഫ് ഫേമസ് പീപ്പിൾ. മൈ നെയിം ഇസ് പ്ലെസൻസ്. The player extensively.
ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ സംഭവം കാണും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള. Yeah. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് കാശ് ലെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സോ ആർ യു ദ ഓണർ ഓഫ് ദി സ്റ്റോർ എന്നുള്ളത്. മൂന്നാമത്തത് നൊഫെക്സ്, അത് നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ കുറച്ച് കാശ് ലെൻഡ് ചെയ്യാവോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നിന്ന് ഹോട്ടൽ റൂം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഹോട്ടൽ റൂമിനകത്ത് നമ്മൾ കുറെ കാശ് ലെൻഡ് ചെയ്തു. ആക്ച്വലി ഓണറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് ലെൻഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത്. ഓണറോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറെ ആൽക്കഹോള് ബിവറേജസ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തു. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത റൂമിന്റെ ജനൽ പൊട്ടിച്ചു, ഡോറ് പൊട്ടിച്ചു, റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ നശിപ്പിച്ചു. സോ ഇത്ര ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ കാശ് കൂട്ടി 160 റിയാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ. നമ്മള് ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന സംസാരിക്കുന്ന ഇന്റാക്ട് ചെയ്യുന്ന മിക്ക എൻപിസിസിനോട് നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചോദിക്കാൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, കാശ് ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. തൽക്കാലം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല. I am the proudest owner of our little shop of culture. ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത്? കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഗെയിം ഈ രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. വളരെ സ്ലോ പേസ്ഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ റിവാർഡിംഗ് ആണ്. ഗെയിം കളിക്കുന്ന എനിക്ക് റിവാർഡിംഗ് ആണ്. എനിക്ക് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ചോയ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ 4 ചോയ്സസിന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേ ത്രൂ ആണ്. ഞാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഒരു തവണ കളിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഗെയിം ചെയ്യുമായിരിക്കും. ആ ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സിന് ചൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ വ്യൂവേഴ്സിന് ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ, എല്ലാ ദിവസവും സ്ട്രീം കാണുന്ന, ഇതിന്റെ എല്ലാ സ്ട്രീം കണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചതയും. പക്ഷെ അതാണ് ഈ ഗെയിമിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം. സോ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് എനിക്ക്. Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Wonderful. Did you talk to her? Yes. Great. On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her? Oh. Come now, it's not personal. It's about proper sales practices and market research. I expect an answer. My precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. പുറത്തിരിക്കുന്ന പെൺകൊച്ച് നല്ല രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത്. വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് ഓരോരോ നമ്മൾ ചോദിച്ചു സയൻസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്. ഈ കടയുടെ പേര് തന്നെ ഫിക്ഷൻ, സയൻസ് ഫിക്ഷൻ, റൊമാൻസ് ആൻഡ് ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ, അങ്ങനെ കണ്ട കടയുടെ പേര്. സോ ഇതിനകത്ത് ഓരോ കാര്യം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നൊരു പെണ്ണായിരുന്നു പുറത്ത്. Mind your own business, sir. In our society, people don't get to tell each other how to raise their children. It's none of your or anyone's business. ആക്ച്വലി നമ്മളിത് കൈൻഡ് ഓഫ് ശരിയല്ല. അവരുടെ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് പക്ഷെ ഇത് ലൈക്ക് ഇതാണ്, ഈ ചോയ്സിന് ഓരോ ചോയ്സ് എടുക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാർ വേറൊരാളുടെ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റം ഇന്നിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം. The woman before you scans the store, her shoulders rigid and tense. Every now and then, she nudges her glasses.
Then why are you talking to me? Everything is on the shelves to browse. Don't you feel compelled to buy anything? See those shelves there? Go, be drawn. Everything is on the shelves. Take a look yourself. The shelves compel you, don't they? No, they don't. She smiles and nods, seemingly relieved. Cursed? Who said that? Annette? I will have a word with her. Oh, This place is not cursed. It has a robustly magnetic energy. Good for commercial activity. My business is thriving, sir. അത് പറയാൻ പാടില്ല. ഒന്നാമത് അനറ്റ് പാവം അറിയാതെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ. സ്ഥലം കേഴ്സ്ഡ് എന്ന് പോലെയാണ്. ഈ സ്ഥലം മേടിക്കുന്നതിന് പിന്നെ മറ്റു പല കടകളുണ്ടായിരുന്നു. കേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ നടത്തിക്കുന്ന ബിസിനസ് മര്യാദയ്ക്ക് റണ്ണായി പോകത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ശാഖ. സോ ഇത് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിനോട് പറയുന്നത് എത്ര നല്ലൊരു കാര്യമല്ല. അനറ്റ് നമ്മോട് ഇത് പറയും. സോ അനറ്റിന്റെ പ്രോബബ്ലി അതിന്റെ പേരിൽ അനറ്റിനോട് ഒരു മാനസികമാണ് ആപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ചോയ്സ് പോലെ ഗെയിം പോകുന്നത്. യെസ്, നമ്മുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച്. Oh yes, how's my precious doing? She's a good girl. The woman before you scans the store. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Hyundai somewhere. Oh. Mountains of it. Heroic quantities of Hyundai. Roy's puny shirt is nothing compared to the real deal. Rows and rows of Hyundai men blur your vision. You make out some titles. Man from Hyundai and the Mammoth Riders. Man from Hyundai, Return to Hyundai. And the solipsistic Man from Hyundai and the Hyundai Man. Maybe 100. Man from Hyundai and the sages at the end of the world. Man from Hyundai and the false god. Man from Hyundai and the scorched earth. Man from Hyundai, the Hyundai colonies. Man from Hyundai and the swamp beast. Man from Hyundai and the snow crabs. സോ ഈ ഗെയിം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഷെൽഫിലുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഹിയംഡാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയംഡാൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു റെഫറൻസ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ആന്റിക് ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ പോകുന്നു പറഞ്ഞത്. ആ ആന്റിക് ഷോപ്പിൽ ആക്ച്വലി ഹിയംഡാലിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒരു ഷർട്ട് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ആന്റിക് ഷോപ്പിൽ ഒരു ഷർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഷർട്ടിന് 2 റിയാൽ കൊടുത്ത ഷർട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കായിരുന്നു. വളരെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷർട്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് കാണത്തില്ല, മറിച്ച് ആ ഷർട്ടിന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ടെക്സ്റ്റ് വഴി. ആ ഷർട്ടിന്റെ പുറകിൽ ആക്ച്വലി ഒരു വാറിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. വാറിയർ എന്ന് പറയത്തില്ല, ഒരാൾ ഓടുകയാണ്, കയ്യിൽ 2 സോഴ്സ് ആൻഡ് മുന്നോട്ട് ഓടുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു പുറകിലെ തീ ഉണ്ട്, ഒരു തീ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഷർട്ടിനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്താണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവര് പറയുന്നത് ഹിയംഡാലാണ്, ഹിയംഡാലിന്റെ കഥയാണ്. അത് വില്ലേജ് കത്തുന്ന വില്ലേജിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ഹിയംഡാൽ, അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ്. ആ വില്ലേജിന്റെ പേരാണ് ഹിയംഡാൽ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അതിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഷ്ടംപോലെ പുസ്തകങ്ങൾ അതിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് അവർ പറയും. അതിന്റെ ഒരു വലിയ ലോർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹിയംഡാലിന്റെ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചേർന്ന് റീലി ഉള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഈ ഹിയംഡാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഗെയിമിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തന്നെ സെൻസസുമായിട്ട് കൂടെ സംസാരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് Those snow crabs are worse than they sound. Not even close. Man from Hyundai in hell. Man from Hyundai and the forest of slaves. A twinge at the back of your head makes you flinch. Your eye starts twitching. Your hand reaches toward a book with glossy cover art of the very muscular Man from Hyundai in chains, kneeling in front of a staircase leading to a throne.
A woman sits on the throne, leering at the man. Between the throne and the Hyamdala man lies a bonfire, casting shadows on the wall. The shadow of the woman's headdress looks like a pair of devil horns. The title reads, Man from Hyamdala and the Devil Woman. Wow. The display rack before you is burdened under piles of Man from Hyamdala novels. ഓക്കെ, നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ചില ചോയ്സസ് ചില പോയിന്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ എന്നാ പറയുന്നത്, ലൈക്ക് 1 to 100 ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് റാൻഡമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഗെയിമിനകത്ത് റാൻഡം ആയിട്ടാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റാൻഡമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ബോഡിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, മരത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്ന ബോഡി. അപ്പൊ ഈ ബോഡിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗണ്ണുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് മേളില് കയറിന് എന്തുകൊണ്ടാണോ കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത്, തുണിയാണെങ്കിൽ ആ തുണിക്കിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ തുണി മിസ്സാക്കി ബോഡി താഴെയിടാം. പക്ഷെ റൈറ്റ് നൗ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ കണ്ണു ഓടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ ഹാങ് ഓവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് പോയിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പം ഈ തോക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിച്ച് വെടി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, തോക്ക് വെടിയുണ്ട ആ കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ കൊള്ളാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, കൊള്ളാതിരിക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി. ഒരു ആളെ പെർസ്വേഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു കടക്കാരുണ്ട്, കടക്കാരനോട് 5 റിയാൽ സാധനം തരാനുണ്ട്, നമുക്കത് 3 റിയാലിന്, അത് 4 റിയാലിന് പെർസ്വേഡ് ചെയ്യാനോ. ഇതൊക്കെ റാൻഡംനെസ് ആണ് ആക്ച്വലി. ആ പോയിന്റിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് റാൻഡംനെസ് വെച്ച് പെർസ്വേഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ പെർസ്വേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജയിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഡൈസ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ 6 കിട്ടുകയും ജയിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ റാൻഡംനെസ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ചാൻസ് ഓഫ് വിന്നിങ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്കിൽ ട്രീ ആണ് ഗെയിമുകൾ. ഇവിടെ എക്സ് പിടിച്ചേക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്കിൽ ട്രീ കാണാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തെ ഇന്റലക്ട് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള, രണ്ടാമത്തെ സൈക്ക് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള, ഫിസിക്, നാലാമത്തെ മോട്രിക്സ്. ഇന്റലക്ട് ബേസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ലോജിക്ക്, എൻസൈക്ലോപീഡിയ, റിയോട്ടിക്, ഡ്രാമ, കൺസെപ്ഷലൈസേഷൻ, വിഷ്വൽ കൺസെപ്റ്റ്സ്. സോ ആക്ച്വലി ഗെയിം ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഓസം. ഈ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം നോക്കി ഇത്തരം കൺസെപ്റ്റുകൾ, സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗെയിമിൽ ആഡ് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. റിയലി ഗെയിം ഈ ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കാൻ വെച്ചാൽ സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷെ റിയലി ഗെയിം. നമ്മൾ ഗെയിം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഗെയിം വരെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, താല്പര്യമുള്ളവർ അത് പോയി കാണും. 3 ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്റലക്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളാവും, സൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളാവും, ഫിസിക് ആയിട്ടുള്ള ആളാവും. നമ്മൾ ഫിസിക്കാണ് എടുത്തത്. ഫിസിക്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഫിസിക്കിന്റെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള എല്ലാ സ്കിൽസിനും 5 തവണ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. ഇന്റലക്ട് 1 മാത്രമാണ്. സോ ലോജിക്ക് നമുക്ക് 1 അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫിസിക് 2 തവണ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം, സൈക്ക് നമുക്ക് 2 തവണ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം, ഫിസിക് 5 തവണ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. 5 സ്കിൽ ലെവൽ ഉണ്ട്, അത്രയും ബെറ്റർ ആക്കാം. Rows and rows of Hyamdala men blur your vision. The display rack before you is burdened under. സോ ആ ഏരിയ ഫുള്ളും ഹിയംദാലിന്റെ കഥകളാണ് പറയുന്നത്. The plaque on the shelf reads, Biographies of Famous People. You see a large variety of names, none of which ring a bell. Browsing through all the books with all their names makes your head spin. None of these seem important or relevant. It's all just vapid egoism. Suddenly, a particularly odd title catches your eye. It reads, High Speed Love, the tragic true love story of Jacob Irv and
Alfie Delatraz by one Cecilia Averbrook. ഇത് ശരിക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കും. High Speed Love chronicles the romance between two of the finest tip-top tourney racers in history. One of them is the madcap driver, Jacob Irv. His blonde mane graces the cover. Next to Irv's life story, you see a slim biography of an Occidental rock star called the Anti-Star. He's famous for shooting morphine into one of his eyeballs and cocaine into the other. Next to that, Revacholian radio personality Guillaume Bevy stands in front of a run-down drug den. He's a permanent fixture on Channel 8, reporting on real-life crime and ruining cops' days. So, റവശാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് റവശാൽ എന്നാണ്. അതിലൊരു വലിയൊരു പേരുണ്ട്, ലൈക്ക് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചൂടൊരു വലിയ പേരുണ്ട്. പക്ഷെ റവശാൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തിന് ബേസിക്കലി പറയുന്ന പേര്. സോ 3 പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അതിലാദ്യത്തെ ഹൈ സ്പീഡ് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം. ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് 2 ലവേഴ്സിന്റെ കഥയാണ്, ട്രാജിക് സ്റ്റോറി. പക്ഷെ റിയാലിറ്റി നടന്നു കഴിഞ്ഞു. 2 പേരും ഒരു റേസേഴ്സ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും പ്രൈസ് ടിപ് ടോപ്പ് ടൂറിനെ റേസേഴ്സ്. രണ്ടാമത്തത് ബയോഗ്രഫി ഓഫ് എൻ ഒക്സിഡന്റൽ റോക്ക് സ്റ്റാർ കോൾഡ് ദ മിനിസ്റ്റർ. പുള്ളിക്കാരൻ ഫേമസ് ആയത് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു കണ്ണിലേക്ക് മോർഫിൻ കുത്തിവെച്ചു, മറ്റേ കണ്ണിലേക്ക് കൊക്കയും വെച്ചു ആണ്. അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതിന്റെ അടുത്ത് ആയിട്ട് പുസ്തകമാണ്. ആ പുസ്തകം റവശാലിലുള്ള ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയോ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ ആക്ച്വലി ഇന്നൊരു ചാനലിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരന്റെ കഥ പറയുന്ന പുസ്തകം. കൂടെയുള്ള സുപ്പീരിയർ ഓഫീസറാണ്. അല്ല, സുപ്പീരിയർ ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ അതേ റാങ്കിലുള്ള ഓഫീസറാണ്. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ കൂടെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. I really must insist you buy one of the books. Reading them is not for free. Do still browse though, but not too long. I'm sorry, I did not mean to rush you. You are browsing. Go ahead. Take your time. Time is commerce. I would say The Greatest Innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool delving into the depths of history, religion, and their relation to innocentic power. A very influential historical figure, but surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers have at least some education. The book is also very daring. The author aims to re-examine the universal understandings of the innocentic system, creating a fresh vantage point and a shift in the tired order of things. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗെയിം എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം അല്ല. ടെക്സ്റ്റ് തരുന്നത് നമ്മളിപ്പോ വിച്ചിട്ട് കളിക്കുക, നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട്. നല്ല ചോയ്സ് പറയാം. 3-4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റെഡി ബാറിന്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡി ബാറിനോട് പറയാം. റെഡി ബാറിന് നഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ റെഡി ബാറിന്റെ വൈഫുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വഴക്കിന്റെ പേരില് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഡി ബാറിനോട് സിമ്പതി കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരനെ കുറ്റം പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് തരാം. ഈ 3 കാറ്റഗറീസ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അത് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചെയ്യും ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ചെന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ചോയ്സ് ആയിരിക്കും ചില കേസുകളിലുള്ളത്. പക്ഷെ നല്ലതാണ്. ഗെയിം സൗണ്ട് കുറവാണ്. ഈ ഒരു ഇല്ല വെക്കാം. മതിയോ പോരായെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം പുള്ളിക്കാരത്തെ ചോദിച്ചത് ഈ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി കേസസില് ഇത് നല്ലൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടോ. നമ്മൾ 3 പുസ്തകങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കി വെച്ചു. പുള്ളിക്കാരത്തി പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ചോദിച്ചു, ഒരു പിക്ക് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടി. അവിടെയും പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഇതാണ്, The Greatest Innocence.
ആ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടൂൾ delving into the depths of history, religion and their relation to innocent power. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് മെനക്കേടാണ്. അതാണ് പുസ്തകം പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് പിന്നീട് വായിക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പുസ്തകമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് പുസ്തകം എന്താണുള്ളത് അതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് കാണും വായിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും. I think it was about which of, I thought it was about which of these messages. This the coolest or the coolest and greatest? Is the coolest and greatest? So you recommended it? Great, I recommend it. Certainly, it's prudent for a person to have at least an elementary understanding of history and society. Okay. Imagine the chaos we'd be in otherwise. True. This game actually kind of promotes intelligence. നല്ല ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഗെയിം ഒക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇച്ചിരിക്ക് ചില ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ള ഡയലോഗ് കേട്ട് കുറച്ച് ഫിലോസഫൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫിലോസഫി പറയുന്നത്. You feel like you should get this one. Definitely. It's important somehow. There's something personal inside. നമ്മൾ ഈ ഗെയിം തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് സ്കിൽ സീറ്റിൽ നമ്മുടെ സ്കിൽ ട്രീ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒന്നിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണയില്ല. മേ ബി നമ്മൾ നല്ല ഓഫീസർ ആയിരുന്നേക്കാം പണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. സോ ചില കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അത് സഹായിച്ചേക്കാം. സോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വിഷ് ലിസ്റ്റില് ഈ പുസ്തകം, ഏതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേരെന്താ? ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻസെക്ട്സ്. ഞാൻ എഴുതിയുണ്ട്, ഇത് കൊള്ളാണ് ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. പുസ്തകത്തിന്റെ വില 4.70, 4 റിയാല് 70, 4.70 റിയാൽ. നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് 5.81 റിയാലേ ഉള്ളൂ. നമുക്കിപ്പോ മേടിക്കുന്നില്ല, പിന്നീട് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യം വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. This bookstore is not strictly about crime, romance, and biographies of famous people. There's also a wide range of paranatural literature. Paranatural. ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കറിയില്ല. If any of you are watching this, 3 പേര് വാച്ചിങ് ആണ്. പാരാനാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ look through the shelf. Stocky whatever book, what books. പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ബേസിക്കലി ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തെ എടുത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് പോയി നോക്കാനാകും. സോ ഈ ഷെൽഫിന് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഷെൽഫിലോട്ട് നോക്കാതിരിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരത്തി ബേസിക്കലി മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നമ്മളെ കളിയാക്കത്തെ വരും. സോ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ടു ദി ഷെൽഫ്. ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണുള്ളത് നോക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ asking. Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. Medicine advices in situations where they don't have access to paid health services. Oh. Various paranatural books still litter the shelf. Paranatural means look through the shelf. Sir, please, no browsing in that shelf. That wisdom is not for free. I can't have you end up
Like opening a police store next door and stealing my customers? Oh no! Amidst the various books, you find one written by someone named Matthias W. Dundas. It's about wholeness, unity, balance. W. Dundas. ഈ പേര് ഞാൻ പിന്നീട് സെർച്ച് ചെയ്തു. The point of the book, and many others on this shelf, is to give people. It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the kind people don't have access to, and which costs more than this book, is garbage, and would only give you cancer anyway, without even curing your cold or anything. It says platitudes, while also telling everyone that traditional medicine. It's, ചില വാക്കുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. നോൺ ഇന്ത്യൻ വാക്കുകളൊക്കെ ഇറ്റ് സേഴ്സ് പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. While also telling everyone that traditional medicine, പണ്ടത്തെ ഈ ആക്സിഡന്റ് അത് ചിലപ്പം അത്ര എന്താ പറയാ യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ വെച്ച് നോക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ പഴയ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ മറ്റസുഖങ്ങളോ അല്ല ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ പോലും വന്ന് പിന്നീട് മരിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ലെൻസ് ഈസ് ഫൈൻ സാരല്ല, ഈ ഗെയിം ഇച്ചിരി ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ വേണം. പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് സമയം എടുത്തൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. നമ്മള് ഷെൽഫിനകത്തോട് നോക്കിയല്ലോ, ഷെൽഫിൽ തിരിച്ച് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ കൈൻഡ് ഓഫ് സെൻസസ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സെൻസസ് പല രീതിയിലുള്ള സെൻസസ് ഉണ്ട്. മണം, സ്മെല്ലിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ്. സോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ഇപ്പൊ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിക്കകത്തൊരു ക്യാരവൻ ഉണ്ടല്ലോ, ക്യാരവനകത്ത് ജനലുണ്ട്. അപ്പൊ ജനലിൽ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ജനലിനകത്തോട് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് നമ്മുടെ സെൻസസ് ആയിരിക്കും, സൈറ്റ്. അപ്പം ഇവിടെ റൈറ്റ് നിങ്ങളിപ്പം സൈഡിലുള്ള എന്താ പറയാ ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഏരിയ കാണുന്നില്ല, അവിടെ ഷെൽഫ് ഓഫ് പാരനോമൽ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ആ സ്റ്റേറ്റിൽ അവിടെ എന്ത് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് സെൻസസ് കോമല്ല ഇതിനും ഹൈഫൻ സൈറ്റിലില്ല. എന്റെ ആ ടെക്സ്റ്റിംഗ് കണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കും. സോ ഈ ഗെയിം ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ വളരെയധികം ഡീപ്പാവുന്ന ഗെയിം. സോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരു പുസ്തകത്തെ പറ്റിയാണ്. ഈ ഷെൽഫിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടത് ഈ കടയിൽ തന്നെ പൊതുവെ ഉള്ളത് എന്താ, സി ഈ കടയിൽ പൊതുവെ ഉള്ളതെന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രൈം, റൊമാൻസ്, ബയോഗ്രഫി ഓഫ് ഫേമസ് പീപ്പിൾ. ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട്. ഇതിനപ്പുറം തന്നെ ചില പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പാരാനാച്ചുറൽ ലിറ്ററേച്ചർ. പാരാനാച്ചുറൽ ലിറ്ററേച്ചർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൈൻഡ് ലൈക്ക് സംതിങ് മെഡിസിൻ ഒക്കെ ആവാം. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അതൊക്കെ ആവാം. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പുസ്തകമാണ് മത്തായസ് W. ഡണ്ടസ് എഴുതി വെച്ച ഒരു പുസ്തകം. ആ പുസ്തകം പറയുന്നത് വോൾനെസ്, യൂണിറ്റി ആൻഡ് ബാലൻസ്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. സോ ഈ പുസ്തകവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ഈ ഷെൽഫിലുള്ള മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാരാനാച്ചുറൽ, അതായത് എന്താണ് കേട്ടോ, the point of the book and many you read about the point of the book and many others on this shelf is to give people medicinal advice in situations where they don't have access to paid health services. Paid health service ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാണ് ആ കേസിൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ആ രീതിയിൽ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മത്തായസ് W. ഡണ്ടസിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ആക്ച്വലി ഒരു രീതിയിൽ ആ പുസ്തകത്തിന് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊടുക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് പ്ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന ആ വാക്കിന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബേസിക്കലി അറിവ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ റിസ്കിലാക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റിയും കൂടെ ഒരുപക്ഷേ പറയുന്നത്
ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത്. Wholeness, unity, balance, on the other hand, can basically take care of anything. Though it is important to note, when it's up to your mind to heal yourself, then it's because of your mind that you're ill in the first place. It's your own fault if you're ill. Got it? The book features chapters on topics such as how to find magnesium. It even lists plants you can harvest magnesium from. How to continue drinking if you're an alcoholic who has destroyed his liver. And there's even a chapter on the ancient Seraise tradition of using duck gallbladder preservatives to treat and prevent sexually transmitted diseases. Pre and post factum apply. Nothing worth buying. മത്തായിസ് ഡബ്ല്യു ഡണ്ടസിന്റെ പുസ്തകം തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാരണം എന്തൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പോലും ഈ ശ്രീനിവാസൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓൺ ടോപ്പിക്സ് such as how to find magnesium. മഗ്നീഷ്യം ഏത് പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാം, ആൻഡ് ഹൗ ടു കണ്ടിന്യൂ ഡ്രിങ്കിങ്, അതായത് എങ്ങനെ ഡ്രിങ്കിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഈവൻ ആഫ്റ്റർ യുവർ ബീങ് ആൻ ആൽക്കഹോളിക്. എനിക്കിത് അതിന്റെ ഒരു ട്രോൾ സെൻസിൽ പറയുന്നതാണോ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് ബേസിക്കലി കുറെ പൊട്ടത്തരങ്ങൾ പൊട്ടത്തരം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം എന്നതില് മാത്രമല്ല സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസ്, ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ഡക്കിന്റെ ഗൾ ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു സംഭവം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു അസുഖത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. വിച്ച് ആർ ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷിറ്റ്സ്. മനസ്സിലായോ? അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് സെൻസസ് നമുക്ക് പറയുന്നത് നത്തിങ് വർത്ത് ബൈ. സോ ഇവിടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമുണ്ട്, നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ മേടിക്കാം. These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Dick Mullen over and over. A couple of spook novels hide amidst all the detective books. Thrilling tales of spycraft and daring-do. ഡിറ്റക്റ്റീവ് ബുക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. Crime fiction is a disgrace, an asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. Furthermore, they have no idea how hard it is to simply remove a body from a tree. നമുക്ക് ടാക്കി പറഞ്ഞു നമ്മളിതുവരെ ട്രീയിൽ നിന്ന് ബോഡി ഊരിട്ടില്ല. സോ ഇവിടെ ഈ സെക്ഷൻ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സ്, ക്രൈം ഫിക്ഷൻ ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള പുസ്തകം. നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമ്മളോട് പറയാനായിട്ട് ഈ ക്രൈം ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഒരു രീതിയിൽ പോലീസുകാർക്ക് നാണക്കേടാണ്. പോലീസുകാരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു കേസ് കേസ് എത്രത്തോളം സമയം കൊണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനകത്ത് കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ സൊല്യൂഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ശരിക്കുള്ള റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി ഉള്ള രീതിയിലാണ് ക്രൈം ഫിക്ഷൻ നോവലുകളിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പോലീസുകാരുടെ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും തന്നെ ഇവർ പറയുന്നില്ല. ഐ മീൻ അതിനെ
ഓവർ റിവാർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഗ്രേറ്റ്ലി ഓവർ സ്റ്റേ ദ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പോലീസ് വർക്ക്. പോലീസ് വർക്ക് ഇങ്ങനെ പോലീസ് വർക്കിനെ വല്ലാണ്ട് പൊക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള വലിയൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന നിലയിലാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഈ ക്രൈം ഫിക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇൻ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ കഥാപാത്രം നമുക്ക് ഇതിന്റെ പേര് പോലും അറിയില്ല. നമ്മൾ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ നമ്മൾ കള്ളുപിടിച്ച് ഡ്രങ്കായിട്ട് എഴുന്നേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണെന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, നമ്മുടെ പേര് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ID കാർഡ് പോലത്തെ സംഭവം കിട്ടിയിട്ട് ID കാർഡിന്റെ പേരില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽസ് ഉണ്ട്. എനിക്കൊന്നും HDM അങ്ങനെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ, ആ പേര് ഞാൻ മറന്നു. ഇനീഷ്യൽസ്, അതായത് 3 പേരുകളുടെ ആ 3 പേരിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ്, അത് വെച്ച് നമുക്ക് അത് മാത്രം നമുക്കറിയാം. അതും ഒരു അനുമാനം അതായിരിക്കും, പേരിൻ്റെതായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലാക്കലാണ് ഒരു ID കാർഡ് എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ എൻഡുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കില്ല് നമ്മൾ പറയാം. മാത്രമല്ല ഇതിനെല്ലാം പോലീസുകാർക്ക് ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് ബോഡി ഇറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെ പറ്റി പോലും പറയുന്നില്ല. അതിനെ പറ്റി പോലുള്ള ഐഡിയ പോലും ഈ ക്രൈം ഫിക്ഷൻസ് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ആ ഒരു ഷെൽഫിന്റെ 3D മോഡലിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ്. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Detective fiction just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? ബേസിക്കലി നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. ട്രൂ സെൻസിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയും ഒരു ക്രൈം ഫിക്ഷനും ഒക്കെ പറയുന്നില്ല. ഒരു പോലീസ് ഓഫീസർ വീണ്ടും ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാളെ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ചെന്ന് കാണുകയും അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിങ്ങനെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മൈൻഡിൽ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഡിക് മൊള്ളൻസിന്റെയാണ് കൂടുതൽ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയാം. ആരെങ്കിലും സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ You see Dick Mullen on the job. Get me Mullen. The stalwart adventures of Richard P. Mullen. Dick Mullen and the murder in the orchard. The sordid affair of Dick Mullen. A killing is declared. Dick Mullen in the murder house. The final case of Dick Mullen. An obvious lie. Dick Mullen in the clock tower. The ordeals of Dick Mullen. Dauntless Dick. Dick Mullen's funeral pyre. The murder of Dick Mullen. Oh no, turns out he faked it to solve a case. Yes, there's also the dame who did it. Farewell, my Mullen. Faking death seems to be a common trope in the Mullen series. The morbid tales of Dick Mullen. A dark tide turns. Tragedy calls for Dick Mullen. Another one with fake death. And, of course, Dick Mullen, the murderer. In order to catch a murderer, Dick Mullen must become the murderer. After all this, you still haven't found the answer to the one question that matters. Who is Dick Mullen? നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ സ്പീഡ് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ സ്കില്ല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Your attempt to grasp at the answer fails. It seems very close by, pulsating just out of reach. നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു 84-85% നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ആരാണ് ചിന്തിച്ചായിരുന്നു.
പക്ഷേ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല. അത് കാരണം റിയാക്ഷൻ സ്പീഡ് നമ്മൾ grasp at the axle fields. പക്ഷേ it was very close. This like in the tip of the tongue മാവിന്റെ തുപ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് മുഴുവൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ Oh, crime, robberies, murders, even sexual crimes. We're fortunate to have Dick Mullen and his stories to sort all that out. You're a police officer, apparently. You should buy all of these. They really do teach a person how to be a proper detective. Sex crimes did pique your interest, but still, this Dick Mullen person only gets your pleasure centers down. ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വായിക്കത്തില്ല. You see a set of tattered curtains blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? The books are all you care about. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they become. You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks, and straw. Inside, a disturbing fish head with empty eye sockets stares at you. Aside from poking at it suspiciously, there is nothing else to do with the fish head charm at this time. The curtains remain shut before you. Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop owner cries out once more. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Parapsychologically speaking, we're dumb if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. It's too dangerous. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? It's a good verse. Maybe. Ma'am, this is different. I'm a police officer. I need to get it done. But I sense this place out of the investigate beyond the show. I don't care. You can't solve me. All right, I think about it further. Why? Yeah. It's not like anyone was killed there. Nothing happened. There is someone who's പുള്ളിക്കാരിക്ക് അങ്ങനെ I'm sorry. I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and unleash the powers. The curtains do seem frail suddenly, not robust enough to contain a slippery darkness. Thank you. Let's just talk about this first, all right? There's no reason for you to venture into the unknown. Lies. Rip them open, we say. The curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you, as if taunting you. You see a dimly lit room full of dusty furniture and trash. A doorway stands in the back, covered in dozens of scary little cage-like trinkets, your shadow looming over it like an omen. Okay. നമ്മൾ ഡോർ തുറന്നു. I warned you. You're unleashing forces beyond your understanding.
We can't know unless we try it. Yes? A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of little oddly shaped trinkets and charms. It appears to be locked. What if you just break it down? Only an echo. No one is there. A hollowed out, dark echo. That's right. Take in your surroundings. You need to have a solid ground and a proper posture if you want to succeed. Steady breathing, solid core. You've got this. With one shoulder forward, you're ready to smash into the door like a battering ram. Oh, this imagery like look up door waiting for The room is dimly lit and littered with old barbershop rubbish, but the path to the door is clear. It's made of a solid block of wood, but it has stood there for ages. The hinges are old and coated with a carmine layer of rust. It should be doable. See, നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ദിസ് ആർ ദ ഗെയിം ഓൾസോ. പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ, അതായത് നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ, അതുപോലെ തന്നെ സറൗണ്ടിങ്സ് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ, അത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഭാഗമാണ്. അത് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ചാൻസ് 50 ആണ്. ആൻഡ് സി നോ, നമുക്ക് 72% ചാൻസ് ആ ഡോർ തുറക്കാൻ. ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് റീട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് കാണാം. ദിസ് ഇസ് എ വൈറ്റ് ചെക്ക്. യു മേ റീട്രൈ ഇറ്റ്. സോ നമുക്ക് റീട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ 72% ചാൻസ് ഉണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്ത് let's see now what's going to happen. Oh, fuck. He failed. Ow, shoot. Whose moronic idea was it to just run through the door? Don't you know that things like that hurt? Are you alright? These looked pretty intense and painful, I must admit. What is going on there? Are you really trying to break down the back door? I warn you, don't tempt the spirits, officer. Don't tempt the spirits or you'll damage the holy wards on the door. It barely looks like you've done any damage to the door, however. It's still locked and closed, covered in dozens of little charms and trinkets. Okay, നമ്മളിപ്പം ചെയ്തിട്ട് കാര്യം പ്ലെയിൻ റെസ്റ്റോറന്റ് കൂട്ടുക. And then maybe we can. See, ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട്. ഓ, ഈ മെഷീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൈൻഡ് ഓഫ് വട്ടായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് വട്ടൊക്കെ പണ്ട്, സോറി, മെന്റൽ ഇൽനെസ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പണ്ട് ചുമ്മാ, അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടതില്ലേ, വട്ടാന്നൊക്കെ കള്ളത്തരം കാണിച്ച് അവരെ വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ്. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise.
An endless variety of source books, law books, and codices litter the table. The topmost book is titled Welkin Compendium, 2nd edition. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Catawak, Boreal Creature Compendium, and a Pick Your Path adventure game book titled Tales of Wirral, Cavern of Velkrag. There's a box that says Wirral, 3rd edition Mega Setting Supplements Module. The side panel notes, a fantastique adventure board game, new maps and miniatures. A sticker on it displays 25 real. Nonsense for anemic beano-clads. Wonderful board games, sir. The Viticulturist is a classic for sure, or perhaps you'd like Archipelagos of Insulinda, a very educational game for those interested in geography. Raubritta is a fun game of economic competition, but can get quite intense after a while. We have games for the whole family. You can play with your children. Then you're a lucky man, officer. Children are the greatest of treasures. For playing with friends, I'd recommend Suzerainty. It's a civilization building game where you build a civilization, then set off to brutally colonize and repress other civilizations. It'll cost 12 real. Oh, so അങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചാൽ വേറെ ഓർമ്മ. നമ്മുടെ മാസ്കുലിനിറ്റിയെ കട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ഹെയർ കട്ട്. Shelves full of biographies of famous people, whoever they are. എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം. We'll be back here. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Look, see? It's the fucking war pig! Try not to knock yourself out.
Is this about the question? She looks up from her magazine. Yes. What we have is there, in the medicine cabinet. The tear machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle equals 10 cents. Oh, that's the tear machine. It's a machine for tear. You know, you find tear outside, like bottles or whatever, and put it in the machine, then it gives you money. Oh, You need a bag, I guess. We used to have some, but we gave them all out, so... Feel free to use it if you find a bag, though. I'm sure there are some out there. Somewhere. it's nice. അതായത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടും. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. Just ask me if you need anything from St. Baptiste. We don't stock prescription meds, but we do have Nosafed, Duramine, Magnesium, and Hypnogamma. I don't know. Let's see. Nosafed is a nasal spray, Duramine is a really good painkiller, Magnesium is a dietary supplement, Hypnogamma is... I don't really know what Hypnogamma is. I guess it makes you feel less shit. It's recommended to use after lots of partying, studying, or exercising. No, sorry. I'm not like a doctor or anything. St. Baptiste, you know, the pharmaceuticals company. Okay. St. Baptiste Pharmaceuticals, the one that sells meds out of St. Baptiste. That one. There. Okay, here. I hope St. Baptiste makes you feel better or something. Is this... നമുക്കൊരു നോസൽ സ്പ്രേ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഈ നോസൽ സ്പ്രേയുമായിട്ട് നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോയി നോക്കാം.
inconspicuous pile of the roofing material Eternite. It's nothing. Someone just left some roofing material slanted against an old shack. An inconspicuous, it's nothing. Someone just left some roofing material. It's nothing. Someone. Hello again, sweetie. I see you've met up with your colleague. The lieutenant nods politely. Wait, who's Sweetie? You're a handsome man, officer, with your mustache and your chiseled jaw and that silly dimple on your chin. But dear, you're not for me. I'm too old and too married besides. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot. Whatever do you mean? Really? She can. ചുമ്മാ പറഞ്ഞു നോക്കണ്ട സംഭവിക്കില്ല. Sequence killers? Oh my. But I think you already have a partner, sweetie. A partner who needs you to help him get a corpse down from a tree. It seems to me that you lucked out with your partner. He has the look of an upstanding officer of the law. Someone you can lean on, and sweetie, you are looking unsteady. Yes, dear. I'm a paraplegic. It means I can't use my legs. I was in an accident some years back, injured in the line of duty, as they say. Nothing so extravagant. I was a training and development manager at a rapidly expanding mail order shoe company. You'd think it would be a safe job, but I had to be everywhere, and well, once I happened to be under some faulty scaffolding. I was lucky. This was almost 20 years ago, and I was compensated exceptionally well. One can only dream of such payoffs nowadays.
No problem. Of course, dear. Good luck with your case. Oh, 1.1 A thin man is smoking below an exhaust hood, occasionally sipping from his mug. This must be the Whirling's cook. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. The only words you can make out are Garancy and Kubek. It must be his name. Garancy. Garancy Kubek. Sounds representative. The man puts his cup down and replies something, his left hand drawing arcs in the air. He smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. The door does not budge. You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads? Yes, I suppose it's worth seeing if we can get in. Just to be thorough. As a side investigation. Gart is the person to ask about this. The cafeteria manager. Can I help you? Oh, yes, that door, sure. There's nothing mysterious about it. It's just a door. No, I don't have a key. I don't know how to get there. And I don't care either. It's not like I've been wondering about it for 10 years. It's just a freight warehouse, probably. Or some boring storage space with a bunch of old junk and dust. Junk and dust. He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. He looks at the dust on his finger and wipes it off. Yes, not the whole damn union, thank God. Just the nastiest and loudest faction. They come here in the evenings. Dumb, unruly types. Think they're big shit. But they're good customers. They place big orders and always pay on time. We should find out who this Lord faction is, occupying the booth. Loudness means talkative, and we need info. We don't.
We have to wait. They'll show up sooner or later. Men get hungry, even men on strike. You glance at the clock on the wall behind the manager. Huh. Good question. They're probably getting drunk or protesting something somewhere. Or laying low after the, lynching. They probably fucking killed that guy or something, and that's why. I have a feeling we'll make their acquaintance sooner or later. Oh yes, that door, sure. There's nothing mysterious. No, or some board. He's attempting to maintain an air of indifference. It's apt. Fine, okay, a little. But my job doesn't leave me time for wondering about one locked door in one of the cafeterias I manage. So I haven't opened it. I have cleaned the whole place 100 times over, though, after the animals. And I haven't found a key, so good luck with that. What? By the way, you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the whirling later. Thanks. I hope you found what you were looking for. How strange. I certainly didn't put them there. Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I can vouch for all my stuff. None of us would tamper with the crime scene. The trash collection service? CS Municipal. I don't see why they would put anything in the trash, though. Ah, the elusive CS Municipal. I doubt we'll be able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of those little threads that solves itself down the... On Clinton Street, near the Boogie Street Diamond, a small truck rattles down an alleyway. It stops by a rusted trash container. Two men, their faces rough and swollen, jump out. They look at the container despondently. CSM is written on their backs. Thank you anyway. Yes? The door is closed. Still no answer. Yes? This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow... The bed is cold and not particularly inviting. Stream like that. Thank you for watching. Bye. Bye.